Good evening, everyone. Good evening, everyone. I hope so bhale ase. So, azir pora ami eta special session arambho kori asu. Basically focusing on various other government exams. Jibilak exams upcoming ase. Be it APSC CCE ba amar enforcement inspector hok বা যেটো আপকামিং 20 অক্টোবৰত আছে টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ হক বা AAO হক এসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিচাৰ হক APDCL আৰু AGCL ৰ যেটো APSC পাতিব তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামছ বোৰৰ কাৰণে টাৰ্গেটিং বেসিক্যালি APSC CCE বাই নেক্সট ইয়াৰ মাৰ্চ ঠিক আছে তো আমি এই APSC লাইভ সেশনটো আৰম্ভ কৰিছো সো আজি মেবি বিকজ অফ ভেৰিয়াছ টেকনিক্যালিটিজ অলপ আমাৰ পলম হল but we will make sure that ami ei bostu to a particular session to ami 6 to 7 eghonta ta rakhu regularly etia ei bondho session gita ba bondho din gita olop tumaloke excuse koriba etia janeke kaile we have got Gandhi Jayanti kaile no hobo then we will be again starting from 3rd okay Sunday no hobo aru upcoming puja holidays ot exclude kori pelai ba jikhini government holidays ba holidays ase ekini exclude kori pelai ami precisely কি কৰিব যাম আমি এই APSC লাইভ সেশন টু স্টার্ট কৰিম উইথ এভৰি সাবজেক্টস ওকে যিমানখিনি আমাৰ সাবজেক্টস আছে সব সাবজেক্টৰে ইম্পৰ্টেন্ট MCQs খিনি লৈ আহিম আমি চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ ভালকে লৈ আহিম চিন্তাই নকৰিবা তোমালোকে তো আজি আমি জাস্ট এটা ব্রিফ কৰিম about this particular topics that we will be covering on Indian polity এতিয়া ইয়াতে আমাৰ VAJRA আছে সো VAJRA you all know তোমালোকে গম পাইছে চাগে VAJRA কথা So 2100 first time we were launching VAJRA already bahut khini sales hoise aru we have seen that manhue bahut khini interest dekhaise ei VAJRAৰ oporot and they will get as per plan but yate moi eta slight tumalok announcement kori diu je ei VAJRAৰ jitu classes ba jitu recorded sessions papologia ase I would request that because of some small difficulties ba ami olop kisuman amar কিছুমান আমাৰ প্ল্যানিং হি প্ল্যানিং মতে আমাৰ ৰিলিজ কৰা ডেট আছিল 2 বা 3 অক্টোবৰ বাট এতিয়া আমি এটু অলপ পোষ্টপোন কৰিছো আনটিল পূজা তো পূজাৰ পিছত তোমালোকে লঞ্চ ডেট এটা ধুনিয়াকৈ পাই যাবা আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে এটা ফুল ফ্লেডেড VAJRA ক্লাसेस ইন ৰেকৰ্ডেড ফৰমেট পাই যাবা ইন CSAP এপ ওকে তো এইখিনি আছিল মোক VAJRAত ক'বলে তাৰ পিছত তোমালোকে যদি আজিৰ PDF টো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা তোমালোকে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপ আৰু আমাৰ Telegram গ্ৰুপত জয়েন কৰি ল'ব পাৰা আৰু ইয়াতে আৰু এটা জাস্ট কোৰ্ছৰ কথা কৈ দিও দ্যাট ইজ এনফোৰ্সমেন্ট ইনস্পেক্টৰ তোমালোকক যদি দৰকাৰ পৰে তোমালোকে এই কোৰ্ছটো আমাৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিংক দিয়া আছে তলত তো সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিংকত গৈ পেলাই তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা আৰু যদি তোমালোক ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইউ ক্যান পাৰচেজ দিস কোৰ্স বাই ৰেজিষ্টাৰিং ইন দিস লিংক গিভেন বিলো তোমালোকে সাবা সিমোৰ অপচনত আৰু তাতে গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই তোমালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা কল কৰা যাব আৰু তোমালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্সটোত এনৰোল হ'ব পাৰা ইন জাস্ট আ এমাউন্ট অফ 1999 ওকে আৰু তাৰ লগত এখন স্মাৰ্ট বুকো আছে এখনো তোমালোকে পাৰচেজ কৰি ল'ব পাৰা চলো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰো এবাউট দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটি আমি স্টাৰ্ট কৰো কেইটামান কোৱেশ্চনছ আমি লৈ আহিছো ওকে এই কোৱেশ্চনছ গিটা উইথ সাম এক্সপ্লেনেশনছ আমি সাম ওকে তোমালোকে যিমান পাৰা যদি কোৱেশ্চনটো দেখি আছা তোমালোকে এটেম্প্ট লবলৈ চোৱা মই অলপ এতিয়া এটা ইজি কোৱেশ্চনছ লৈছো কেইটামান তোমালোকে ইজি কোৱেশ্চনছ দেখিবা তাৰ পিছত you will basically find some important questions which are very much like all of details based all of conceptual based বা all of তোমাৰ descriptive type MCQs তো এনেকুৱা ধৰণৰ questions কেইটামান তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো তো first question is very easy comment sectionত কোৱা তোমালোকে যে কোনটো particular answer ইয়াতে হ'ব পাৰে কি আছে when Indian constitution was adopted Indian constitution খন adopt কেতিয়া কৰা গৈছিল Indian constitution খন adopt কেতিয়া কৰা গৈছিল তোমালোকে মোক কোৱা Yes it is the correct answer Indian constitution was adopted on 26 November 1949 ঠিক আছে তো ইয়াতে এক্সপ্লেনেশন তো সোয়া Indian constitution was adopted on 26th day of November 1949 and the time of its adoption the constitution contained 395 articles and 8 schedules
and was about 1,45,000 words long, making it the longest national constitution to be ever adopted. ঠিক আছে, তো আমি জানো যে 26 November 1949 এটো স্টার্ট করা গৈছিলে and it made it to be one of the longest written constitution of the world. ঠিক আছে, বুঝিলো? Next আমাৰ চোৱা, when Indian constitution came into force. Attempt লোৱা, when did Indian constitution came into force? কি হ'ব আনসাৰটো? Yes, Indian constitution was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. তো ইয়াত অপশনটো কোনটো আছিলে? 26 November 26 January 1950. So C will be the correct option. Next ahu, which of the following of Indian constitution deals with the name and territory of the union? Ko pariba kun bhai? Name and territory of the union. Name aru territory of the union amar kuntu particular part tot deal kore, kuntu unit ba kuntu part tot amar deal kore name and territory of the union. So yate obviously part 1 or kotha koa goise aru yate articles kiman hoy? The articles contain is 1 to 4. A article 1 to amar ki ase? Yat likha ase India, that is Bharat, is a union of states rather than being a federation of states. ঠিক আছে, তো ইয়াতে মেইন আমাৰ কথাটো কি লিখা আছে about union of states. আমি জেনাৰেলি কি হয়? We are quasi federal in nature. We are quasi federal in nature. But we directly term ourselves to be a union, আৰু এই ইউনিয়নটো আমি বেছিকে কেতিয়া দেখা পাওঁ? During the time of emergency. During the time of emergency. এটো আমি দেখা পাওঁ। ঠিক আছে? So that is very important in this particular scenario. বুঝিলো? ইয়াত লিখা আছে next one, which of the following parts of Indian constitution deals with citizenship? Which of the following part of Indian constitution deals with citizenship? Ko pariba kunbai? Kuntu hoy? Kuntu part hoy? Easy questions hoy egita, moi starting korisu aje easy di pelai. Gradually আমি বহুত বেলেগ লেভেললৈ গুছি যাম, ইজি পৰা মিডিয়ামৰ পৰা হাৰ্ডলৈ গুছি যাম গৈ, বাট আজি স্পেসিফিক্যালি এটো কোৱা, which of the following part of Indian constitution deals with citizenship? Yes, it is part 2. Okay, it is part 2 of the Indian constitution which deals with citizenship. ঠিক আছে, এতিয়া যদি মই part 2 কথা কওঁ, part 2 আমাৰ আৰ্টিকেল কোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? আমাৰ আৰ্টিকেল আৰম্ভ হৈছে আৰ্টিকেল 5 to 11. আৰ্টিকেল 5 to 11. ঠিক আছে, তাৰ লগত আমাৰ acquisition of citizenship কিমান প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে? It is 5 types. এটা by birth, এটা by registration, এটা by naturalization, ঠিক আছে, এটা we can say that by descent, আৰু এটা by incorporation of কি? territory. এগিটা কি হয়? the 5 ways of acquiring citizenship. আৰু আমাৰ আছে কি? 3 ways of losing. 5টা way acquisition কৰা, 3টা way lose কৰা. তো ইয়াতে লুজ কৰাৰ আমাৰ আছে renunciation, deprivation, ঠিক আছে, renunciation, deprivation and termination. Renunciation, deprivation and termination. তো এইগিটা আমাৰ কি হয়? Specifically we can say that through this 3 we can lose Indian citizenship. ঠিক আছে, 4 to 11 নহয়, 5 to 11, please remember. ঠিক আছে, next ahu, which of the following parts of Indian constitution deals with fundamental rights? Fundamental rights kuntu part of amar discuss ase? Fundamental rights are discussed under part 3 of the Indian constitution.
ঠিক আছে পাৰ্ট 3 কিমানৰ পৰা কিমানলে আৰ্টিকল 12 টু আৰ্টিকল 35 তো ইয়াতে আমাৰ পাৰ্ট 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিল কৰা আছে that is from article 12 to article 35 very important right to equality right to equality can be seen under article kiman 14 to 18 right to equality can be seen under 14 to 18 article 14 not ki koa ase equality before law ঠিক আছে আৰ্টিকল 14 ত কি কোৱা আছে ইকুৱেলিটি বিফোৰ ল ঠিক আছে 15 ত কি কোৱা আছে prohibition of discrimination 16 ত কি কোৱা আছে কোনবাই কো পাৰা যদি কৈ থাকা তোমালোকে এটেম্প লোৱা 16 ত কি কোৱা আছে guarantees কি কোনবাই কৈছে guarantees opportunities in public employment 17 কি হয় 17 is untouchability to remove কৰা আৰু 18 to কি হয় prohibition of conferment of titles তো এখিনি আমাৰ 14 to 18 ৰ মাজত যেটো আমি দেখিছো right to equality deal korar main criteria ঠিক আছে বুঝিলু next ahu which act placed governor general of bengal to become the governor general of india anyone trying to attempt কোনখন acte কৰিছিল the correct answer is charter act of 1833 ঠিক আছে আৰু এই এক খনক আমি কি বুলি কওঁ সেন্ট হেলিনা এক্ট বুলিও কওঁ সেন্ট হেলিনা এক্ট বুলিও কওঁ ওকে সেন্ট হেলিনা এতিয়াও এটা ব্ৰিটিছ অকুপাইড টেৰিটৰি বা ব্ৰিটিছ ওভাৰসিজ টেৰিটৰি হয় কোড আছে if this is particularly Brazil or South America Brazil to yate maximum area cover kori ase this is South America this is Atlantic Ocean ekhinit aru ekhinit amar ki ase Africa khon ase thik ase to etia Saint Helena is an island in this particular region basically said to be South Atlantic equator to eneka pass hoise South Atlantic ot eta small island ase Saint Helena buli etio British overseas territory hoy aru tate a particular ekkhon gol hoisile okay so hetu karone ami ekhon Saint Helena act buliu ko aru ekhon actor porai we can see that the company is removed from the commercialized authority and it became an administrative authority ঠিক আছে বুজিলো zoom yeah sure বস্তু বুজিলা তো এখন আছিল আমাৰ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 ঠিক আছে নেক্সট কি আহিলে which act placed governor general of bengal becoming the governor general of india তো এখনো আমাৰ same act খনে হয় that is the charter act of 1833 কোনোবাই মোক কমেন্ট সেকশনত কোৱা যে who was the first governor general of bengal okay who was the first governor general of bengal and this governor general of bengal was mentioned under which particular act tumalaka mu comment section excuse me sorry
Okay, so etu asile তোমালোকে PDF to পাই যাবা, don't worry with that. কোনবা খুদি asile. Next, which act was the final step towards centralization in British India? কোনখন act হয়? Charter Act of 1833, same. এতিয়া আহো আমি next questions কিছুমান which is basically statement based. ঠিক আছে, statement based questions কিছুমান লে আহো। সোয়া first কি কৈছে, statement 1, in India prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day to day administration of prisons. Statement 2 কি কৈছে, in India prisons are governed by the Prisons Act of 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. Yat hudise, which of the following is the correct in response to the above statements? A, B, C or D? Kunubai jodi attend lobo para, you can directly tell me in the comment section. Mo sam take the respective attempt. Yat চাৰিটা ইয়াত দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু এই দুটা স্টেটমেন্টত আমি কেটামান পাৰ্টিকুলাৰ অপশনস দি থোৱা আছে। তো ইয়াতে কোনটো স্টেটমেন্ট আমাৰ কাৰেক্ট হয় ইয়াত হেড কথাটোকে আমাৰ উলিয়াব কৈছে আউট অফ দিস ফোৰ অপশনস। স্টেটমেন্ট 1, ওকে ঠিক আছে আমি আহো। ইয়েস, সো ইয়াতে কোৱা আছে both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So here statement 1 of ki koise, prisons are managed by state government. Yes, the subject of prisons are basically regulated by the state government. Etu schedule 7 of the Indian Constitution. Tumalke jana schedule 7 of the Indian Constitution ki ase? Union list, state list aru concurrent list aru tar logot kisuman residuary powers ase which has not been circulated or which has not been given to any of the respective authorities. So here directly center osor thake. So teneke ami jodi saw yat prisons are directly a state subject aru tar day to day administration kar logot thake state government or osor thake. Thik ase, second statement to ki koise, to option 1 is obviously correct. Second statement to ki koise, in India prisons are governed by Prisons Act of 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government. Agor dinot provincial governments asile, azir dinot etu ki hoi jay, state government hoi jay. Aru amar Prisons Act 1894 etio ami hekhonore bisari ba hekhonore ami rules regulations ba jiman criteria hoy hekhonor prai choli aso aru tar karone aji ami prisons ot kiman khiri problems dekho. We can see a lot amount of problems directly encircling the prisons. It may be health and hygiene hok ba keteba kisuman jagat ami dekhu bahut khini crimes inside the respective prisons. Okay, ami kisuman prison tortures dekhu. Okay, tar pisot amar prisons bilak overcrowded hoi ase, jot capacity 1000 jon manhor tar 10000 manu khumai ase, imane beshi overcrowded. So tar karone aji amar eta reforms loi ahisile 2023 sonot. Okay, that is basically done by the Ministry of Home Affairs. Eta reforms loi ahisile, Prison Act or reforms, just to abolish the Prison Act of 1894 which is a very obsolete as of now. Azir not etu totally obsolete hoy. You cannot directly regulate a country of today or today's India cannot be regulated by the Prison Act of 1894. ঠিক আছে, তো এই পার্টিকুলার আমি problem tour karone, a particular problem tour karone ami ki korisilu, we directly brought in the prison reforms of 2023. ঠিক আছে, but etiao amar bahut khini bostu lagu hua nai aru tar karone we are trying our level best so that ei bostu khini amar sonkale lagu hoi jaok. ঠিক আছে, তো amar jitu Model Prisons Act hoy 2023 that will try to replace the Prisons Act of 1894. ঠিক আছে, বুঝিলো? So hetu karone we can directly say that yes, statement 1 and 2 both are correct and we can directly say that 2 is directly the correct explanation of statement 1. ঠিক আছে, next, which of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of a country? Yeah, which of the following statements reflects the chief purpose of the constitution of a country?
মেইন কি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় what is the chief purpose of the constitution of a country এখন country constitution এ কি কামৰ কাৰণে constitution খন অনা যায় তো ইয়াত obviously the option will be what C that is it defines and limits the power of government constitution খনত কি লিখা থাকে এটা পাৱাৰ কেনেকুৱা যাব লাগে কেনেকুৱা হ'ব লাগে ওকে আৰু কিমানখিনি লিমিটেশনস আছে এটা supposedly if I say about fundamental rights are limitation with respect to the government hence therefore we can say fundamental rights are negative in nature but same in case of DPSP that is the directive principles of the state policy that are positive in nature because it aids or it would help the respective government to frame various policies associated with the government for the welfare of the people but jodi mo fundamental rights ko bajao it restricts the government in doing something at ease ঠিক আছে next aru ta ahile consider the following statements if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision become invalid second to ki goise elections for the post of president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place third question when a bill is presented to the president of India the constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her action so amongst this which one is correct ko pariba muk kunbai which is the options which are correct in nature which are the options which are correct in nature muk ko pariba D none anyone else none yes very good the answer is none kihor karone none hol swa when the first statement goes like if the election of the president of India is declared void mane ki mane kiba ta bhul hoise ba kiba ta proper process of joa nai to tar karone ei election to declare ami null and void kori disu by the Supreme Court of India all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision becomes invalid no hoy dinepar before the date no hoy after the date hoy jodi at after the date thakile heten tetia hole a statement to correct holten but it before the date he was a president of India lagile election jeneke hok he has not been dismissed his elections are not declared void to hetu karone etu option hobo nware second to ki goise elections for the post of the president of India can be postponed on the grounds that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place enuka kono kotha nai okay state elections er logot ba state legislative assemblies er logot election hoise ne nai tat delay hoise ne kiba ebilak loi pela presidential elections ketiao ami ki koribo nwaru postpone koribo nwaru we can never do so ঠিক আছে তো হেতু কারণে এটু wrong third to কি কৈছে when a bill is presented to the president of India the constitution prescribes time limits কোনো time limit দিয়া নাই ভাই কোনো time limit দিয়া নাই never so there is no time limit for which he or she has to declare his or her assent ঠিক আছে তো এই কারণে clearly we can directly say what we can say that the option is D that is none okay next now ami ki consider the following statements in respect of the Constitution Day the Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens on 26 November 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India to yat khudise which of the option is correct kuntu statement correct hoy tumaloke mu comment dot koa joldi জলদি কমেন্টত কোৱা স্টেটমেন্ট বেস কোয়েশ্চন হয় জানিব লাগে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনেকুৱা বোৰ কোয়েশ্চনস আহে
Yes. Swa. Correct option kundu hoy? C hoy. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 2 to kiho kane incorrect hoy gol? Statement 2 to kiho kane incorrect hoy gol? Because we can see that it was established on August 29, 1947. Okay, so he karone second statement is incorrect. But etu khetrot jodi moi ko about what? About the drafting committee. So drafting committee amar ei jitu naam moi di thoi disu tolot. These are the peoples who were a part of this drafting committee. Kunuba kabar death hoisile, kabar because of some problems they got replaced. So ei gute bostu khini ami a particular discussion tot likhi thoi disu. Okay, so তোমালোকে just চাই লবা, চাই লোৱাৰ লগে লগে you can see এজনে resign কৰিছে, এজন no death hoisile. So all these things, and we all know Dr. B.R. Ambedkar being the chairman of this particular drafting committee. ঠিক আছে? ঠিক আছে? Okay. Next আহিলো কি? According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to person being held for preventive detention. According to POTA মানে কি? Prevention of Terrorist Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. Which of the above statements are correct? A question to eta bostu ahe amar article 22, that is preventive and punitive detention. Eta hol preventive detention, eta hol punitive detention. So a kotha to yat particularly amar ahe. Okay, to ei bostu ami janibo lage. So yat basically tumalokor kuntu statements yate correct hobo. How many of the above statements are correct? Yate khudha nai je 1, 2 or 3 kuntu correct hoy. Yat khudise how many statements are correct? Mane ei tintar bitorot keta statement? Eta statement correct na duta statement correct na tinta statement correct? See, yet you can say that B, mane only 2 statements are correct. Etia ami ahu statements gitale. First statement ut ki koa ase? You can see, first statement ut amar koa ase article 355 or kotha, which specifically states that it shall be the duty of the union to protect every state from any external aggression and internal disturbance. মানে লাগিলে হেতু external disturbance মানে কি? Something which is coming from outside India. ঠিক আছে? এতিয়া কালি পৰহি যদি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত, if I draw casually the map of India, ঠিক আছে? তো ইয়াত anything which is coming from outside India is something which is known as external problem. Anything which is happening inside India is something which is referred to as what? Internal problem. ঠিক আছে? তো আজি external problem hok ba internal problem hok, it is the responsibility of the center to protect the states. ঠিক আছে? Etia take the example of states like Manipur. Manipurot jitu problem, are the central armed police force not involved? Yes, they are involved. Central Armed Police Force directly comes under whom? Central Armed Police Force basically comes under the Ministry of Home Affairs. And who is Ministry of Home Affairs? It is the Government of India. So that means what? That means center has got its hands over the respective states to control every disputes that is occurring within the respective state. So hetu karone ami directly kobo paru that statement 1 is correct. Statement 2 ki koa ase? What I directly said about what? Preventive detention and other is punitive detention. এই দুটা কথা কৈছিলো. Preventive detention কেতিয়া হয়? Preventive detention কেতিয়া হয়? Supposedly তুমি কিবা এটা crime কৰিবলৈ গৈ আছা, you are planning to do a crime. That I will directly do a crime supposedly tomorrow. But তুমি crime to করা আগতে তোমাক পুলিশে উঠাই নিলে, at that point of time I can say that police has directly prevented you from doing a crime.
তোমাক যদি পুলিচৰ লকআপত থৈ দিয়ে, then obviously you cannot go and do an effort and crime. কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা. So obviously at some point of time, police has detained you. পুলিচে তো কি কৰিলে তোমাৰ লগত? Preventive detention. But supposedly you have done a crime. আৰু তোমাক সেই ক্ৰাইমটোৰ পিছত পুলিচে ধৰিলে. Obviously এটো কি হ'ব? Punitive detention. Because তেতিয়া properly এটা process start হ'ব, তোমাৰ নামত arrest warrant ওলাব, তোমাৰ নামত red notice ওলাব, search notice ওলাব, okay, missing notice ওলাব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ notice আছে. যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ ইণ্টাৰপলৰ notice, blue notice, black notice, violet notice, white notice, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ notice আছে, ইণ্টাৰপলে দিয়ে সেইবিলাক. ঠিক আছে? তো এই পাৰ্টিকুলাৰ বিলাক আমি কি বুলি কওঁ? পিউৰিটিভ বা প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যনত কওঁ, আৰু এইটো আমাৰ আৰ্টিকল 22ত লিখা আছে. সো এইটো কাৰণে আৰ্টিকল 22ৰ মতে ইয়াতে কি কোৱা আছে? No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such an arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. Second to ki koise, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest. Aru third to ki koise, nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy alien or any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. Mane A1 aru 2 to preventive detention kintu apply nohoy. Aru kar logot apply nohoy? Enemy alien logot nohoy. Supposedly anyone who is coming from Pakistan, tak ami rakhibo paru. So there is not a case because Pakistan is referred to as an enemy alien. They are not friendly aliens. Tahat kun hoy? Enemy aliens. So obviously tahator karone etu exception ase, aru kar karone ase? Anyone who is going for preventive detention. বুজি পাই আছা বস্তুটো কি কৈ আছো মই? Everyone yes বুলি কৈ দিয়া যদি বুজি পাই আছা. তো এই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি কি বুজি পাম? যে statement 2 was correct. এতিয়া coming to this next statement, that is the last statement. Statement 3 to কিয় incorrect হৈ গল? কি আছিল? According to the Prevention of Terrorists Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. So confession before the police cannot be used as an evidence in any court of law. But if the person is tried under POTA, etia POTA nai, etia POTA replacement was what? UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. ঠিক আছে, আগতে POTA asile, TADA asile, Terrorist Activities Disruption Act, TADA. তো etia ami UAPA et jao. But jodi ate question to koise according to POTA, that is Prevention of Terrorism Act, confession of the accused before the police is acceptable as an evidence, but condition to ki hoy? The condition is that that person in front of whom, that is he is a police person, so that person who is a police officer, he should not be lower in rank than a superintendent of police. Mane SP rankor manu hobo lagibo, tetia he a confession to valid buli mana jabo. ঠিক আছে, বুজিছা? এসপি ৰেংকৰ মানুহ হ'ব লাগিব. এতিয়া আমি যদি ৰেংকস বোৰ চাও, আমি হেতু জানো. সো উই ক্যান সি ইফ ইউ গো টু দা ৰেংকস, আমি স্টার্ট কৰো, আমি কনস্টেবলৰ পৰা স্টার্ট কৰো. ঠিক আছে, কনস্টেবলৰ ওপৰত লাঞ্চ নায়ক, নায়ক, হাবলদাৰ. ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ এএসআই আৰম্ভ হয়, এসআই হয়, তাৰপিছত ইনস্পেক্টৰ হয়. ঠিক আছে, তাৰপিছত ডিএসপি অর ইউ ক্যান সে এএসপি, আৰু তেওঁৰ ওপৰত কোন থাকে? SP থাকে. So anyone who is of the rank of SP and not below that, যদি তেখেতৰ আগত কিবা পোটাৰ আন্ডাৰত কনফেশন কৰিছে, that would be used as an evidence in the court of law. ঠিক আছে, এটো according to POTA. So হেতু কাৰণে we can directly say what? That statement 3 is incorrect and therefore only two options are correct, that is statement 1 and statement 2. বুজিছা বস্তুটো মই কি কৈ আছো? ওকে. Next, which of the followings are exclusive powers of Lok Sabha? Lok Sabhaৰ exclusive powers কোন বিলাক হয়? To ratify the declaration of emergency, to pass a motion of no confidence against the Council of Ministers, to impeach the President of India. কোনটো exclusive power হয় Lok Sabhaৰ? Select the correct answer using the codes given below. So here কোনটো comment sectionত কোৱা মোক. Comment sectionত কোৱা মোক.
Yes, the correct answer is B, that is 2 only. Okay, 2 only. You can see that ratified declaration of emergency. Emergency karone not only Lok Sabha, even Rajya Sabha has got also equal powers. ঠিক আছে, no confidence motion to হে অকল Lok Sabha আমি পাস কৰিব পাৰো কিহৰ কাৰণে, because the government is in majority. Quote, only in Lok Sabha. Government a majority quote proof কৰিব লাগে Lok Sabha. Government does not prove its majority in Rajya Sabha, and hence Lok Sabha আমি no confidence motion খন পাস কৰিব পাৰো. ঠিক আছে, লাষ্টত কি কৈছে, impeaching the president of India. Here both Rajya Sabha plus Lok Sabha has got equal powers, and this impeachment directly comes under Article 61 of the Indian Constitution. Article 61 of the Indian Constitution basically says about the impeachment of the president. কেনেকে impeach কৰিব লাগে প্ৰেসিডেন্টক, আৰু প্ৰেসিডেন্টক impeach কৰাৰ এটাই particular উপায়, violation of constitution. Violation of constitution. এতিয়া এই violation to কি হয়, obviously it has not been clearly defined under the Constitution of India. ঠিক আছে, বুজিলো? তো ইয়াত গুটে explanation আছে, PDF খনত চাই লবা. Now this is particularly a bonus question for you all. তোমালোকে এই particular question to attempt লোৱা, attempt লৈ পেলাই তোমালোকে মোক answer টো দিয়া. ঠিক আছে, তোমালোকে এটো মোক comment section ত answer টো দি দিবা. যোনটো শুদ্ধ answer হয়, I will try to give out a love symbol. তোমালোকে গম পাই যাবা যে হয়. question টো কি হয় চাই লোৱা. Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Independence of judiciary, union legislature has elected representatives from the constituent units, union cabinet can have elected representatives, and fundamental rights are enforced by the court of laws. So tumaluke muk particularly yat a question to answer তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত দিয়া. I would love to see them all. লগালক তোমালোকে গম পাই যাবা যে এই পার্টিকুলার কোশ্চেন টোৰ আনসার কি, তোমালোকে গম কেনেকে পাবা. I will directly reply you with a heart emo. Okay, তাতে তোমালোকে গম পাই যাবা. তোমালোকে এটো attempt লৈ পেলাই you can directly write down the answer. তো always তোমালোকে you all know about the VAJRA batch 2100 or launch কৰি আছো. So this launch is slightly delayed until puja. Pujar pisot tumalokor a particular batch to arambo hobo. So sorry for that particular inconvenience. Our tar logot, if you wants to download the PDF of this particular PPT today, you can directly join the WhatsApp as well as the Telegram group. Our tar logot, amar enforcement inspector course enrolled hoy ase 1999. You can directly register in the link given below if you are interested. Okay, our tar logot amar a smart books kono ase. A smart book konot gute tumaloke syllabus to updated format pai jaba. Zero syllabus dia goise. Okay, so thank you all for today. Would love to see in one another video. Okay, ami 3 tarikhe aku ahim, kaile Gandhi Jayanti ase, so tomorrow there will be an off. Ami 3 tarikhor pora aku loi ahim a particular session to 6 to 7 p.m. So stay tuned to CSAP Ias Academy. Don't forget to like and subscribe to our particular channel. Thank you all, we'll see you soon.